I'm joining now. Yeah, I cannot really wait to see all the information that you're going to give, because I think it's quite essential for everybody to really understand, what makes up about how to really maintain a very good communication. And nowadays we see that parents having their difficulties sometimes to really motivate themselves, and more importantly, how to sustain their children's ability in understanding English. So I think it's quite essential to really understand about what you're going to talk about today. Yes, I agree, but Arius, yeah. I guess people, let's say parents, are supposed to understand how to encourage their students or their children to use English every day. It's really important in that kind of stage. Yep. So I think we're going to wait for 6 o'clock sharp, and we can directly come to the topic. And I guess this is not your last message to everybody. There will be much more. I love to. I love to, Arius. Yeah. Right. So hopefully that I can share ideas and I can encourage other people, inspire other people to use the English every day, especially in daily basis, with the family, with the kids, and kids are really happy to use the English. Yep. But can you give us, for example, sort of information? What is the stage of Indonesian student at the moment? Do they understand more English compared to the same students probably 10 years ago? Well, I guess the first stage is really crucial, especially at home. So parents are supposed to encourage them to use the language every day, especially in the morning, or by saying, let's say, greeting them around, no, kids, I need you to get up, and put them in a certain situations in daily activities. So they use the English expressions every day by using, like, I need you to take a bite, and then I need you to get set to be ready for the online, and that kind of expression. So encourage them to use, even though the kids are not really, sort of answering them correctly, but the stage is really important, keeping on to saying and encouraging them to be able to use the English. That is the first stage of the implementation of the immersions, because the word immersion is that we have to put in a certain situations that they are accustomed to using the language, especially English. Okay. Well, yes, certainly we're going to hear more about that from you today. So there will be 30 minutes for you to inform the audience, and there will be 30 minutes that they can ask questions. And this program is actually packaged in mixed languages, because I think some of the parents, they can speak English, but some they can't. So instead of using full English, I think you can use full English, and I'm going to try to use mix. So the parents will feel more comfortable, the one that really cannot speak English. Well, anyway, it's about 6 o'clock right now, so I think we're going to say greeting to everybody. Jadi selamat malam bagi Bapak Ibu semuanya yang bergabung ya dalam acara Enlightening Weekends. Jadi ini adalah acara rutin ya dari keluarga besar Homeschooling CBA, di mana setiap minggunya kita akan memberikan informasi yang cukup fresh gitu, kemudian
out of the box gitu ya. Dan ada nantinya aktivitas juga yang kita akan encourage anak-anak untuk bisa join seperti science eksperimen, kemudian mereka juga bisa akan masuk di beberapa aktivitas yang kita package memang untuk mereka bisa lakukan di rumah, dan Anda semuanya orang tua bisa merasa nyaman begitu ya. Itu yang untuk primary dan lower secondary gitu ya. Dan kemudian untuk anak-anak yang dari lower secondary ke atas, kita nanti juga akan membawakan acara seperti bagaimana belajar matematika, kemudian bagaimana menyelesaikan soal-soal fisika yang sulit ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa dipelajari. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mengundang Bapak Cyrillus Winarno yang tidak lain adalah senior gitu ya, senior tutor that we have pada English department kita, yang mana Bapak Winarno ini memang kesehariannya sangat sibuk dengan proyek-proyek kita, yaitu proyek-proyek yang ada di kampus-kampus di Indonesia, seperti itu. Dan hari ini Pak Winarno akan menyampaikan bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa menciptakan suatu suasana belajar bahasa Inggris yang imersif gitu ya. Dan Bapak Ibu nanti saya persilahkan untuk bertanya setelah Pak Winarno memberikan informasi yang cukup jelas seperti itu ya. Dan ini adalah informasi yang cukup penting, di mana Pak Winarno nanti akan lebih menggunakan bahasa Inggris, sedangkan saya akan menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak. Hal ini agar Anda semuanya yang mungkin belum fasih berbahasa Inggris gitu ya, Anda tidak perlu takut juga. Jadi di sini orang tua yang merasa bahwa bahasa Inggrisnya itu masih belum fasih, kemudian ingin bertanya, Anda bisa bertanya di dalam bahasa Indonesia, dan saya nanti akan membantu, dan Pak Winarno pasti akan juga menjelaskan dengan bahasa yang cukup baik ya di dalam bahasa Inggris. He's going to do everything in English. Well, he will speak a bit Indonesian, but I will speak more in Indonesian that to help you out. If, for example, you have several terms that you don't understand. Well, anyway, it's about 6 o'clock right now, so we're going to start. So we'll come directly to the topic. Seperti Anda tahu, sudah saya perkenalkan juga, Bapak Winarno ini adalah ahlinya gitu ya di dalam bidang untuk kurikulum Cambridge untuk yang primary, dan beliau memberikan tip and trick strategi bagi para dosen yang akan melanjutkan studi mereka S3 seperti itu. So we're going to listen more from him. So anyway, Pak Winarno, can you just tell us the 3 secrets, the 3 ways how to create an immersive English speaking environment at home? Wow. Okay. So, hi everyone. Pak Arius, thank you so much for the chance, and I guess it's a really good moment for us to be able to meet each other, and we try to share. Yeah, I try to share what I know about the immersion approaches. So before I answer the interesting questions that Pak Arius has asked me, of 3 keys secret to be able to use English effectively in immersion approach. We should understand the term of immersions. Immersions is that we have to direct in a certain situations of our children to in the English environment and situations. That is the most important thing. So you don't have to be worried in such a way that you have to use English. Keep on talking and keep on saying so that your children will feel convenient, will be encouraged to be able to say something or probably to respond to your questions. That is the most important stage in immersion approaches, Pak Arius. And then the questions that you've given me, I'll try to have 3 secrets of
doing the immersion approach. First, use common English expressions every day. This is the most important thing. So if you do not really understand the expressions, just pick up some expression that you use every day. Let's say, you say good morning, and then come on, I need you to get up, and I need you to sit down and finish your breakfast, and then I need you to prepare yourself to be able for the online class. So that is really so simple thing. So you don't have to be afraid, or probably if you're not really sure to use English entirely, you can probably mix the language. You can use Bahasa Indonesia a little bit, but you have to expose in English all the time. If you do not really understand and you do not make your children understand what you mean, probably you can express to another thing, or you can say, you can use the body language, you can use the other expressions, and then so that you make sure that your children understand what you mean about this one. So this stage, the first secret is really important. Get used to using common English expression daily. Yeah, this is the most important thing. And the second one, you have to exposure the verbal or oral English uses communicatively. So in this case, you're not supposed to be very worried about the correctness. The most important thing that you have to encourage your children to be happy to express their ideas verbally. So the key is that when you speak a lot, you let your children listen to your expressions, and probably in some time they will even repeat what you're saying, and then probably they will ask you some question as well. Yeah, so by that situations, so you really have a very verbal English uses communicatively. Yeah, so I think it's a bit difficult for the first time, but you don't have to be worried. So you just flow and guide them step by step. Yeah, and then having the expressions, and then let them have idea to express and also to respond the question, and that will give some kind of confidence for your children to use English. That is the second secret. The third secret is that encourage to have spoken self-actualizations in English every day. Meaning is that, so you have to really, sort of push your children to use the English instead of Bahasa Indonesia. If they have the mixed language, it's just okay, but gradually you just let your children use the English of saying the idea, the statement, and respond. So I've done the same thing as well, and I find it a bit difficult at the first time, but gradually my kids or my students, or let's say my students that I'm teaching them, they get the idea what I really need to respond in English, especially in certain situations, not just in teaching and learning interactions, but in a real situations in life as well. That is the most important thing. I think that is the three keys for Arius. That is, use common English expression every day. You don't have to be worried, or probably you stick on many words and expressions on the wall or on the picture or everywhere. So let your children read and also listen to the expressions, and then expose them the verbal language, and then encourage them to have spoken self-actualizations in English every day. So the three secret that I think is really important, Arius. Yes. Okay, well, thanks a lot for that very concise yet very contentful information. So we have three different ways to create an immersive English language environment, especially the spoken English language environment at home. Jadi 3 rahasia yang disampaikan oleh Pak Winarno tadi. Yang pertama adalah use common English expressions daily. Ya, menggunakan ekspresi bahasa Inggris yang sangat umum di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini bisa diaplikasikan untuk orang tua yang bahkan mungkin masih dalam level misalnya
pre-intermediate atau misalnya masih dalam post-elementary gitu ya. Jadi ekspresi yang dimaksudkan oleh Pak Winarno ini seperti pada saat kita bangun pagi gitu ya, kita menggunakan good morning, kemudian kita mulai menggantikan kata kamu mandi misalnya you take a shower atau you take a bath, kemudian mulai menggantikan kalimat-kalimat yang tadinya di dalam bahasa Indonesia itu kita transfer menjadi kalimat-kalimat di dalam bahasa Inggris. Misalnya tolong ambilkan plate atau tolong ambilkan itu apple. Jadi dibiasakan anak-anak untuk memahami penggunaan bahasa Inggris secara kontekstual di dalam bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Seperti itu ya. Otomatis orang tua yang levelnya lebih tinggi itu lebih banyak variasinya. Tetapi orang tua yang masih pada level yang paling dasar itu pun bisa digunakan dan mereka bisa bersama-sama. Saran saya adalah Bapak Ibu coba masuk ke perpustakaan di portal kita, kemudian di situ ada salah satu buku ya yang itu adalah judulnya adalah British Dictionary atau Children Picture Dictionary. Di sana akan ada banyak picture yang mana picture itu akan bisa Bapak Ibu gunakan untuk memperkaya vocab atau mungkin belajar bersama dengan anak-anak. Jadi misalnya di situ ada gambarnya gedung, kemudian di gedung itu ada berbagai macam kompartemen, misalnya dari chair, table, kemudian ada desk, kemudian ada bath, kemudian Bapak Ibu belajar bersama dengan anak-anak kan. Nah, kemudian saling mengingatkan gitu ya. Saling mengingatkan, anak-anak mengingatkan orang tuanya mengingatkan anaknya. Misalnya pada saat makan gitu, di situ kita mengatakan sama anak-anak, coba sih dilihat makanan kita apa nih hari ini. Oh, ada nasi bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Nah, itu kita langsung gunakan, tapi jangan dibuat sesuatu yang sangat menakutkan gitu ya. Biasanya kan ada orang tua akhirnya membuatnya seperti kuis yang menakutkan. Jadi Pak Winarno ini memberikan satu solusi, jangan bahasa Inggris itu diperlakukan sebagai sesuatu hal yang sangat menakutkan gitu ya. Jadi kalau misalnya di meja makan di situ ada apa namanya ikan, kemudian ada ayam, kita langsung mengatakan, well we have hari ini kita punya apa ya? Kita ada chicken di situ, ada rice di situ, ada orange juice di situ, apalagi ya. Nah kemudian anak-anak mengatakan we have water, kemudian glass, and then plates, and then fork, di mana anak-anak yang sudah terbiasa mereka akan lebih fluent lagi untuk apa? Membantu orang tuanya, misalnya orang tuanya lupa satu kata atau dua kata. Jadi ini adalah metode imersif. Kenapa metode ini sangat bagus? Karena metode ini adalah metode yang mempelajari sebuah bahasa di dalam konteksnya, tapi tidak di dalam lingkungan kelas. Belajar bahasa Inggris di lingkungan kelas itu banyak sekali terbatasnya. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris di kelas, vocabnya akan terbatas. Suasananya juga tidak akan dapat chemistry-nya. Tetapi kalau itu di luar, dibawa pada immersive environment, in your own home, in your own way, in your own objects, it will be very, very good. Jadi yang pertama, gunakan ekspresi bahasa Inggris sebanyak mungkin yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. So that's the first thing. And the second thing, expose to the oral English. You know, this is a very good way. Expose to the oral English uses in communication. And why is that? Because you need to understand there are only 4 different skills in language learning. Number 1 is listening. It's just like a small baby. When you want to learn a language, you need to understand that we're not talking about structure. We don't talk about grammar. We talk about the real skill of life. When you are just a little baby, can you imagine what will be the first skill that you try to master is listening. So you try to listen. After you listen, then you can speak. Then after that, you try to read before you're able to write. So this, 4 important skill. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat ya, kalau ingin belajar bahasa Inggris, buku strukturnya dibuang. Ya, buku strukturnya dibuang, jangan digunakan gitu ya. Belajar bahasa Inggris itu bukan seperti matematika. Ya, jadi yang pertama kita lihatlah anak bayi.
Pertama itu listening dulu, mendengarkan dulu. Kalau dia sudah terbiasa mendengarkan, dia bisa berbicara. Kemudian baru reading, baru membaca, kemudian bisa menulis. Jadi belajar bahasa Inggris itu ya bahasa apapun 4, gitu ya. Jadi yang tadi dijelaskan Pak Winarno adalah gunakan ekspresi bahasa Inggris yang sangat umum. Di mana? Di listeningnya, gitu. Tadi Pak Winarno kan mengatakan, good morning, how are you? Have you prayed? Have you taken shower? Do you want to have breakfast? Kemudian waktu di meja makan, anak jangan diberi kuis gitu ya. Kuisnya cukup dinuadu aja. Kalau di meja makan kita lihat, oh, what we have today. Misalnya di situ ada fish and then rice or anything, just enjoy that. Ya, jadi yang kedua, ini kunci yang paling penting. Belajar bahasa bukan akurat. Yang nomor 1 belajar bahasa itu be happy dulu. Ya, jangan anak dituntut untuk perfeksionis ya. Kekurangan dari perfeksionis itu nggak maju-maju. Orang yang ingin perfeksionis, dia tidak akan pernah bergerak karena dia takut gagal. Ketika dia takut gagal, dia tidak akan pernah mencoba hal yang baru. Karena kita itu belajar dari kesalahan. Dulu waktu kita ingin menciptakan pesawat terbang, kita nggak mungkin langsung menciptakan pesawat secanggih sekarang. Tetapi kita mencoba, kemudian gagal, mencoba lagi, dan itulah juga cara belajar bahasa. Kalau belajar bahasa sudah langsung harus sempurna, anak-anak pasti akan ketakutan. Misalnya, mereka mengatakan dalam bahasa Indonesia saja, mengatakan minum, mereka belum bisa, kemudian katakan mium, gitu misalnya. Kemudian orang tuanya marah, ya anaknya pasti akan ketakutan. Ya, jadi Bapak Ibu ingat ya, kalau belajar bahasa Inggris jangan dikoreksi terus, nanti anaknya stres, lama-lama nggak mau belajar bahasa Inggris malahan gitu ya. Jadi dibiasakan saja misalnya take a shower and then eat something, and if you know he or she sort of like making mistakes in their sentences, it's totally fine. Ya, jadi be happy dulu. Di-expose ke oral English uses. Yang terakhir adalah encourage to have spoken self-actualization in English every day. Tadi anaknya disuruh mendengar, kemudian di-expose, ya sering sekali dibawa ke percakapan, dan kemudian yang terakhir ini didorong untuk menggunakan kalimat. Misalnya, Bapak Ibu bahasa Inggrisnya misalnya nih ya, di levelnya adalah pre-intermediate. Otomatis anak Bapak Ibu itu lebih cepat karena dia masuk di Cambridge. Nah, anak-anak didorong untuk menggunakan kalimat-kalimat yang dipakai di kelas untuk dilakukan di rumah, dan kemudian Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada anak tersebut, kemudian akan terjadi apa? Terjadi suatu asimilasi dan pertukaran verb and then maybe adjectives and vocabulary. So that's very, very important. There are 3 things. Use common English expression daily. And then number 2, exposure the oral English uses in communication. And number 3, encourage to have spoken self-actualization in English every day. Ya, jadi itu adalah 3 hal yang disarankan oleh Bapak Winarno tadi, dan nanti pasti akan saya berikan catatannya. Jadi nanti di grup akan saya share catatannya gitu ya. And I will want to continue now to ask Pak Winarno about that. And thanks a lot, sir, about your 3 secrets to create an immersive English speaking environment. What quite matters for me is that if we talk about English language studying and everything like that, we come across to our own experiences that the easiest way for us, some people say, if you want to speak English, just go overseas, you know. You go to USA, or you go to Australia, or you go to UK, you know. That's the easiest way of having an immersive environment. But sadly, I've been around with many different people, including my students. They've been abroad before for 20, not 20, probably 5 to 10 years in UK. But, you know, coming back to Indonesia, their English is not improving. Their English, surprisingly, is not improving, but it's not declining as well.
Ya, jadi Bapak Ibu ini ada cerita lucu ya. Kalau kita ingin berbahasa Inggris nih katanya ya, paling mudah langsung aja Pak ke Amerika, langsung ke Australia atau langsung ke Inggris. Nah, berdasarkan pengalaman saya, murid-murid saya sendiri, para dosen, yang 5 tahun di Inggris, 10 tahun di Inggris, kembali ke Indonesia setelah S3, bahasa Inggrisnya tuh nggak ningkat loh. Bahasa Inggrisnya itu ya lebih lancar, tetapi tidak terjadi peningkatan yang signifikan, menurun juga tidak, gitu ya. Akhirnya saya pelajari mengapa mereka sudah ada di negara yang dituju, tapi bahasa Inggrisnya tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Jawabannya adalah karena mereka masih berhubungan dengan orang Indonesia. So that's exactly something we avoid. And Pak Winarno gives the key right now at the moment. And therefore, I come across to the next question, sir. The next questions, I want you to give me a way, like, can you give us the real example? How you can do, how we can apply those 3 secrets, the essential matters. I know that you have 6 different lists that you have given me, but I think it will be good if you can try to tell to everybody right now so that the application of those 3 different secrets will matters the most for them. Ya. Jadi pada saat ini saya ingin Pak Winarno memberikan contoh ya aplikasi dari 3 kunci yang tadi Pak Winarno sudah sebutkan. Karena itu tadi, ternyata pergi ke negara yang dituju itu tidak menjamin. Karena ternyata orang-orang itu ketika di Inggris atau di Amerika, mereka tidak immerse, mereka tidak menjadi satu dengan orang-orang yang ada di sana. Mereka tetap dengan orang-orang Indonesia, bahasanya Indonesia, kemudian segala sesuatunya tetap Indonesia. Jadi ini artinya apa? Bahwa metode imersi ini bisa diaplikasikan bahkan ketika Bapak, Ibu, dan anak-anak tidak di luar negeri pun bahasa Inggrisnya bisa bagus gitu ya. Dan sekarang kita mau mendengar dari Pak Winarno, bagaimana nih contoh aplikasi dari 3 kunci tadi. Kita hanya memiliki waktu 10 menit sebelum nanti kita akan memberikan kesempatan orang tua untuk bertanya. Oke, up you go, sir. Okay, well, thank you so much, Pak Arius, and it's really interesting questions. So after having 3 secrets of the immersion approach, and then the next question is how we implement that kind of secret. I think like based on the story that you've told me before, that actually we have the immersion approach should not be done in other country. You have to do it, start in your family. Yeah, and then how we implement our use common English expression every day is that actually you've given me the key and the example. So when you're in a basis of family day or family basis, like you have to make it in such a way of the situations that you have to limitize using the Bahasa Indonesia and then switch to English. And no matter what it is, and no matter what expression you use, and that will give you a sense and understanding about common English expressions. So for instance, it's going to be that way. For instance, right? In the case that your children are not really so good at understanding, but you don't have to be worried again, and that you have to come close to them, spend most of time in this case, and then you initiate using the expressions. Like you say, now I need you to come and sit down beside me, and then I would like to say something like, sorry, so today what you have about your English class or online class. So having that kind of expressions will give some kind of the situations that you really give the immersions. Like you create a sense, create happiness to your children to use the language.
and that is the implementations of using use common English expressions daily. Like I think you can, like Arius told me before, that you have to list of probably you have to understand and find the English expressions every day. Like you don't have to have the very complicated words or let's say idioms or difficult words, but the easy thing and probably the vocabulary around you and so. And then probably could you help me, or if you think that you don't really understand, you can say, I'm sorry, I don't understand, and would you please tell it again? Would you please say it again? And by that you make familiar of that kind of English expressions. That is the first implementation. The second implementations of the oral English uses expo is that you probably you're make the situations in a sort of having the trip in a car, and then you can ask, so what you see around you, like could you see that, could you see this, and then what do you think about what you're seeing, and then people over there, what are they doing, and then by that the verbal English uses will give the initiations for your children to express. I would like to tell you something about this one. So this. So means the children, your students, are saying and stating their ideas about what they feel and what they know and what even they see. Because after listening, they have to speak, and then after that, they have to initiate to read, and then probably to observe the situations around and then express it in English. And then that's what we call immersions, English immersions. And then that is the second implementation. And the third implementation in encourage to have spoken self-actualizations, that is the key. Like you don't have to correct all what students say. So no matter what your children say, take it as something appreciations of him or herself in using the English. So it is not about the correctness, but the most important thing, you get the message when he or she tells about what they need and what they express about something they know, and they express the statement. Yeah. So by that, having a chance and giving sort of confident, yeah, to self-actualize her or himself in communications, that is the most important. So you have to use many questions like, how do you feel today? What do you think about this? What do you think about that? And then probably, so have you got any problems that you face for today? And then having that kind of questions, probably he or she understand a little bit, but he tries or she tries to express, Pa would like to tell you about this. Today I'm not really happy. So why? So you initiate with a lot of questions. So having the questions will give the self-actualization in using the language. I guess those three implementation is really important. So you don't have to send your children or your kids to another country to immerse in another country, but you can even create such a way the immersion approaches in your family. And that's what I do with my children. Yeah, that's what I think, Arius. Okay, well, thank you so much for that information. And now I will try to give away for everybody as well, so that you can understand. So Pak Winarno has just stated 3 different ways that you will be able to create an immersive language environment in your home, and you don't need to send your children overseas, ya. Jadi yang pertama tadi adalah limit Indonesian and give more space for English. Membatasi bahasa Indonesia dan memberikan space lebih banyak ke dalam bahasa Inggris. Dan Pak Winarno tadi berpesan jangan kita memberikan satu batasan gitu ya, tetapi kita memberikan suatu inisiasi di dalam suatu perkataan, di dalam suatu pernyataan. Jadi di sini yang paling penting adalah membiasakan diri dengan lingkungan dengan menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya
lebih ditekan, kemudian space yang lebih banyak diberikan di dalam bahasa Inggris. Yaitu tadi, misalnya pada saat makan, kemudian pada saat kita bangun pagi, atau pada saat kita pulang kantor, anak-anak lebih dibiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris secara bergantian. Nah, bagaimana caranya dengan orang tua yang mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya kurang bagus? Bapak Ibu selalu bisa masuk ke perpustakaan di digital portal kita. Ya, dan nanti dengan berjalannya waktu kita akan menambahkan banyak buku. Pada saat ini kami sedang mempersiapkan ratusan buku ya, tetapi kami sedang 2 minggu yang lalu kami sedang mempersiapkan Nuadu dan Kubit gitu ya. Nuadu itu nanti untuk soal portal, Bapak Ibu nanti akan untuk yang primary semua akan bertemu saya sendiri untuk saya berikan pelatihan. And then once we finish with that, we will give more books. Jadi kita akan memberikan banyak buku di portal yang akan membantu orang tua untuk menginisiasi talks tadi ya. Jadi itu adalah kunci yang pertama. Jadi temukan banyak sekali ekspresi di dalam bahasa Inggris kemudian digunakan. Itu adalah yang pertama tadi. Yang berikutnya, kita harus menggunakan the surrounding environment, spot the environment. Jadi apapun yang ditemukan pada saat kita berkendara, misalnya kita akan pergi ke suatu tempat, atau kita berkunjung ke suatu tempat, atau di rumah, anak-anak tolong diberikan satu motivasi. Misalnya orang itu sedang ngapain ya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengarkan, tetapi menggunakan bahasa Inggris. Contoh, misalnya nih ya, namanya misalnya ini Fatir gitu ya, karena yang muncul gambarnya Fatir gitu. Saya bilang, Fatir, what the man is doing there, what the woman is doing there. And then it gives the initiation for Fatir to talk. The man is watching TV, for example, or the woman is walking, or she is drinking, or he is playing golf, maybe. Nah, itu adalah cara kita menggunakan environment atau lingkungan sekitar untuk memperkaya vocab. Nah, yang terakhir itu sangat penting, yaitu jangan mengkoreksi gitu ya, jangan mengkoreksi anak. Akhirnya lama-lama kalau sering dikoreksi, anak akan ketakutan. Jadi biarkan dia misalnya membuat suatu kesalahan di dalam pengucapan atau apapun, itu part of the learning process. Jadi kita ingin anak-anak itu happy gitu ya, dan kita sendiri juga harus happy. Nah, memulainya adalah lakukanlah sesuatu yang Anda sukai atau yang anak sukai. Dan kemudian menggunakan WH question atau pertanyaan sebanyak mungkin. What do you like? What do you do? What are you doing? Do you like water? What do you want to do with water? Is there any science experiment? What do you like to watch? Do you want to watch a movie? And what do you like? Jadi Anda menggunakan what, when, where, how, which. Nah, itu sebanyak mungkin ditanyakan kepada anak. Nah, itu adalah jawaban daripada Pak Winarno. Jadi paling tidak kita sudah melalui 30 menit. Kita sekarang akan masuk question and answer session, begitu ya. Saya ulang kembali. Tadi di awal Pak Winarno sudah menjelaskan tiga cara untuk menciptakan lingkungan yang imersif gitu ya. Lingkungan yang dia sangat kontekstual dan alami. Yang pertama, gunakan ekspresi dalam bahasa Inggris sebanyak mungkin. Tadi pagi hari misalnya menggunakan good morning, kemudian what do you want to eat, dan itu digunakan secara langsung. Sehingga anak tidak merasa terbeban bahwa saya sedang belajar bahasa Inggris. Itu tidak seperti itu. Mereka memahami bahwa ini adalah bagian daripada bahasa yang harus saya pahami setiap hari, gitu ya, bahasa keluarga kita. Nah, itu. Yang kedua, expose yourself to oral English or expose themselves to oral English. Jadi di sini anak harus diekspos kepada oral English yang cukup banyak. Nah, agar mereka itu happy. Caranya bagaimana? Pak Winarno sudah memberikan juga cara-caranya tadi. Kita bisa melalui banyak hal ya, di internet banyak. Nanti kita akan share lah informasinya seperti itu. Tapi paling tidak bahasa Inggris itu harus selalu diulang-ulang pada anak-anak, gitu ya. Misalnya pada saat makan, kemudian kita menyebutkan objeknya. Kalau tidak, kita menggunakan kata kerjanya. Dan yang terakhir, kita mengencourage anak untuk memproduksi. Kita tadi juga sudah belajar bahwa hanya ada 4 komponen belajar bahasa. Tidak ada structure, tidak ada grammar.
Anda tahu alasan anak Indonesia tidak bisa bahasa Inggris? 6 tahun hanya disuguhi grammar. Ya, SMP kelas 1, 2, 3, 4, 5, tahunnya hanya past tense, present tense, pakainya dia nggak tahu. Sedangkan anak Malaysia, Singapura, mereka tidak begitu tahu structure, tetapi mereka bisa menggunakannya lebih canggih karena mereka menggunakan bahasa Inggris itu secara alami. Anak Indonesia belajar bahasa Inggris secara matematika. Akhirnya gurunya pun nggak pernah speak English. Listening-nya juga nggak ada. Generasi saya tambah lebih parah. Ya, jadi kalau kita ingin anak kita nanti kompetisi global itu menang gitu ya, bisa gitu. Di bahasa Inggris dimulai dari rumah. Orang tuanya juga nggak boleh malu-malu, apalagi sudah ada di keluarga besar CBA gitu ya. Yang paling penting di sini tadi dicontohkan juga ada 3 hal, di mana limit Indonesian membatasi bahasa Indonesia bukan berarti menghilangkan loh ya, tetapi dari misalnya 18 jam, karena 8 jam kita ambillah 24 jam, misal 6 jamnya tidur, 18 jam ini kita apakan gitu ya. Paling tidak bahasa Inggrisnya itu kita masukkan secara langsung itu juga bisa, seperti itu. Kita menginisiasi pembicaraan. Yang kedua tadi spot the environment. Nikmati lingkungan yang ada. Misalnya mamanya sedang masak gitu ya. Kalau masak, ya bilang sama anaknya gitu. Misalnya anaknya namanya Annabelle gitu. Annabelle, can you take carrots please? Or can you just bring that jar of water? I probably need that, you know, a box of milk. Kalau misalnya anaknya belum paham, jangan cepat-cepat gitu. Box of milk. Milk gitu ya. Atau misalnya kita pura-pura tanya sama anak, udah betul nggak saya ngomong bahasa Inggrisnya? Itu juga bisa. Dan yang terakhir, jangan mengkoreksi anak ketika mereka belajar bahasa Inggris. Gunakan secara rileks seperti itu. Baiklah, saya akan memberikan waktu sekitar 3 menit untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau misalnya masih belum nyaman, Bapak Ibu bisa japri saya. Sekarang sudah saya buka juga, Bapak Ibu bisa langsung. Kemudian kalau Bapak Ibu langsung mau bertanya juga bisa. Saya sudah siap dengan piece of paper and to do the note taking. Oke, Ibu Anissa sekarang. Bu Anissa ada yang ditanyakan, silakan Bu Anissa. Yang mau bertanya langsung raise your hand using the reaction button. Oke, Bu Anissa silakan. Okay, thank you for the topic. I think this is very interesting topic for me as a parent. And then I'm actually one of parents which is I'm not really fluent in English, but because my children, I try to give learning for them, for him in daily activity, like what Mr. Winarno said, that we must try to tell the kid start from daily activity, right? Yep. I found some problem when I try to learning with my children, and the problem is the first problem is sometimes the children feeling bored. You know what I mean? Feeling bored is that why we should talking in English? Can I talking in Indonesia right now? Like that. Okay. So that is the time which is the kids is feeling bored when we try to talking in English every day like that. So that I want to know how to solve this problem for me especially. Okay. Because in every day my kids is always talking in Indonesia. Okay. And the environment, like my housekeeper is always talking in Indonesia, so that my kids is always talking in Indonesia every day. So when I try to learn with my kid to talking in English, sometimes he feel bored like that. So that there is a time he talking to me, can we talk in Indonesia right now, like that? So that
That's the first question. And then the second question, Mr. Aryo said that we no need to correct the children, right? And I agree with that because we must build the confidence from the children when they are try to talking in English. But for me, I think it's important to children to know about the correct word. I mean, when the right time, we should tell the children when they are talking in the right vocabulary. So when the right time for us as a parent to tell this is the right vocabulary, not like what you say like that. When is when the right time? So that I think that's all my question. Thank you very much, Mr. Arius and Mr. Winarno. Okay. Well, that's quite interesting. Feeling bored, and then what will happen? Okay, and then the second question, when to correct. Okay, so there are two problems that Bu Anissa has, that Fatir feel quite bored using English, and then how to solve that problem, because the surrounding environment, especially the maid and then probably friends that speak Indonesian, and how to solve these problems and when to correct. So Pak Winarno, do you want to answer those questions? And I'm sort of like to support your answers. Yep. Okay, I think you're muted. You're muted. Oh yeah. Oh, okay. Yeah. Yep. Wow. Sorry. Yes. Okay. Well, thank you so much, Bu Anissa. It's really interesting, and I would like to even share my ideas how to overcome these problems. The first time is that it sometimes happen, or probably always happen, that your kid feel bored to use English. Well, it is so common, but as a parent, or as we are supposed to do, is that I think like you should have having a agreement. Okay, you can use bahasa Indonesia, but I'm going to keep on English. I'm going to keep using English, and by that you understand what I say, and I'll try to understand what you say. And then in another situations, you change it again, right? No, it's time for you to use English, and I'll use Bahasa Indonesia. So it's sort of a game. We play a game a little bit. So that might happen. Having the situations of having a little challenge, of having sort of the situations that probably you give some kind of or ideas. So I think like it sounds good using English. It is sounds better to use English. It doesn't mean that Indonesia is not very good, but I think like it's really beautiful. Yeah, when you speak English and then I speak English, people will listen up to you and probably they will amaze. Wow, that's really good. Okay, so you should make some kind of agreement. Having the agreement will give a little bit a switch time or an interval of not using Bahasa Indonesia and then change into English. And then after knowing that kind of situations, that your children probably will have the idea, okay, then I start using English, and because it is, I agree with you, because English sounds good and then it sounds better. So after that, he or she doesn't really feel bored about it. That is the way you are supposed to having the agreement. Yeah, no, merely you have to use English all the time. Sometimes you use English a little bit and Bahasa Indonesia is okay, but you keep on encouraging him to use English. Yeah, that is the problem, and also the solving problem. And then the second question is that what about if we try to give sort of ideas how to correct to pronounce something? It is okay. Yeah, so give some kind of ideas. So you'd better say in this way instead of that way. For instance, mispronunciations, and then you say the correct pronunciation, and then probably the tenses a little bit, but you're not really explaining about the tenses, but you say it in the correct way. For instance, like for instance, like I
I felt bored. And then probably you can say why. You can say, so why did you feel bored about it? And then he will repeat your statement, the correct statement, how to say that. It's merely, it's not why, you're not supposed to say that one. You have to say this one. No, you'd better say this one. So it is how to pronounce it. Yeah. After that, he will repeat the same what you say. And then knowing that kind of situations, that your children don't feel that they are corrected, they are encouraged to say the correct one. So giving and asking and telling how to say correctly, it's better instead of the wrong thing. So meaning that you are implied a little bit how to correct the mistake. I think that is my idea, Arius. Okay, well, thanks a lot, sir, for the enlightenment. And I will try to repeat. So the first, you have to make an agreement. It's just that leading to the answer how to feeling bored using English. And then you have to keep encouraging your children to enjoy English speaking. And this is not easy, I understand, especially because in the environment where everybody doesn't speak English, so you're sort of like the only fighter. You're a single fighter, fighting and battling the most common language being used, either Indonesian or the local dialect. But I think you have to be the strongest influence. And I totally agree with Pak Winarno that you have to make an agreement with your children and then keep encouraging him. But in any sense as well, I want you to envision your children. Just, for example, you try to tell him that I want you to be here and I want you to do that and to do that. I want you to inspire your children. Why do we need to speak English? Jadi jawaban daripada pertanyaan yang pertama dari Bu Anissa tentang merasa bosan adalah kita membuat suatu persetujuan dan tetap mendorong, memberikan satu dorongan bagi anak ini untuk dia tetap menggunakan bahasa Inggris, karena kita ketahui bahwa lingkungan itu memang cukup berat. Tetapi Ibu Anissa harus tahu bahwa Fatir ini dia bersekolah ambilnya kan Cambridge. Nah, saya sudah melihat anak-anak yang masuk di Cambridge, apalagi orang tuanya seperti Bu Anissa yang bisa berbahasa Inggris, anak ini akan mengalami stabilitas ketika dia SMP. Mungkin anak ini kelihatannya gitu ya, dia kurang bergairah untuk berbahasa Inggris. Tetapi kalau di kelas atau dengan temannya, dia pasti akan lebih senang berbahasa Inggris dengan teman yang menggunakan bahasa Inggris. Karena itu saya sarankan, mulai besok itu kan kita sudah buka playground. Jadi mulai besok setiap siswa CBA jam 9 pagi sampai jam 12 siang, itu mereka bisa langsung jump in di playground. Selama tidak ada kelas, mereka bisa langsung loncat ke playground. Dan mereka bisa bermain dengan temannya. Jadi Zoom itu akan ada ruang khusus yang dibuka oleh Bu Lisa. Anak-anak yang nggak mau, misalnya di rumah lagi bosan nih, dia mau ngapain ya, dia langsung aja ke playground. Nah, playground ini nanti akan ada guardiannya, salah satunya saya, dan kita akan mengumpulkan, misalnya Mas Fatir masuk, gitu. Saya bilang, good morning Mas Fatir, how you doing today? Do you want to sing a song with me? Let's go to the primary class, please. Kita masukkan dia ke kelas primary, nanti ketemu sama Annabelle di sana. Atau dia akan ketemu dengan Alexa. Kemudian nanti kumpul sama Alexa. Hello Fatir, how are you doing? Dan saya sebagai guardian, saya akan menstimulasi Alexa dengan Mas Fatir ini. Misalnya nonton film. Yuk kita nonton film, yuk nonton apa ini kita? Kita akan putarkan dia film. Ya, filmnya film Walt Disney gitu. Setelahnya kita akan ngomong-ngomong nih. Nah, nanti di situ ada Annabelle, di situ ada misalnya Evelyn. Nah, itu kan anak-anak bisa komunikasi. Itu kita buka jam 9 sampai jam 12. Pasti Mas Fatir akan lebih menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi
tetap mendorong dan kita agreement, dan tadi yang saya katakan, kita memberikan satu envision, kita memberikan satu inspirasi. Misalnya, Mas Fatir, Mama itu loh ingin Mas Fatir itu nanti ke Inggris loh, kalau kuliahnya di Inggris. Kenapa sih harus di Inggris? Karena di Inggris itu nanti Mas Fatir bisa 1, 2, 3. Nah, itu adalah cara kita memberikan gambaran besar, sehingga mungkin anak ini masih belum bisa menangkap gambaran besar itu karena kan dia masih kecil. Tapi dalam perjalanannya, jika Bu Anissa tidak pernah menyerah gitu ya, anak ini nanti akan secara langsung dia akan termagnet ke sana. And I've seen a lot. I've seen many students, and they were just being shaped that way. And they will just pick up English like easy. Jadi ketika nanti ada kesempatan kita, PPKM sudah selesai, pandemi sudah selesai, kita kan pasti ada camp ya, namanya ada Mandarin camp, ada English camp. Untung-untungan nanti kalau misalnya tahun depan kita sudah bisa lakukan English camp, kita bisa berkumpul nanti entah di Surabaya atau di sebuah kota, anak-anak ini akan langsung masuk ke sana dan semuanya menggunakan bahasa Inggris, sehingga mereka dengan temannya yang ada di CBA, mereka sudah terbiasa berbahasa Inggris, karena setiap hari namanya portal itu sudah dibuka jam 9 sampai jam 12. Kalau selesai kelas, kemudian mereka nggak mau pulang nih istilahnya, tetap aja di portal, di situ kan mereka bisa ya. Jadi itu, dan yang kedua, when to correct gitu ya. Dan jawaban Pak Winarno ini saya paling senang sekali ya. Saya sebagai seorang rekanan pengajar gitu ya, saya paling senang pengajar tipe Pak Winarno. Kenapa? Karena saya nggak merasa takut. Kalau saya lihat Pak Winarno ini jago masak, gitu, saya sudah suka duluan gitu ya. Apalagi ketika Pak Winarno berbicara itu dengan apa semangat sekali gitu ya. Jadi bagaimana sih kita mengkoreksi gitu ya? Pak Winarno mengatakan cara mengkoreksi yang paling baik itu adalah dengan merepeat, mengulang, bukan merendahkan. Seringkali orang tua itu merendahkan anak. Ketika tidak bisa mengatakan, misalnya dia mengatakan breakfast atau breakfast gitu. Salah, jangan breakfast. Nah, ayo, sebutkan break 5 kali. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pasti anaknya stres. Paham ya? Kadang kita orang tua cerewet sekali, sehingga anak ini telinganya mending ditutup gitu ya. Kenapa itu tadi? Salah kamu gitu. Misalnya, I am go to school. Loh, salah, nggak boleh ada M-nya. M itu B itu nggak boleh digabungkan. Ayo ulang. I go to school. I go. Kemudian salah. I go to school yesterday. Loh, salah lagi kamu. I went to school. Waduh, bingung anaknya ini. Ya, kita itu menghindari zaman feodal kita dulu. Kita dulu kan lulusan zaman kolonial ya. Zaman kolonial yang bahasa Inggrisnya itu gurunya menakutkan. Jadi bagaimana caranya kita mengkoreksi dengan merepeat ya? Saya jelaskan bahwa kita memiliki 2 konteks ya, formal dan informal. Kalau yang formal itu kita sama anak kita bawa buku lagi baca misalnya di perpustakaan kita lah. Di situ kita kan ada sebuah kata-kata misalnya the sun is rising. The sun is rising. Kemudian anak kita coba Mas Fatir yang oke, Mas Fatir you try the sun is rising gitu. Kita katakan oke, Mas Fatir rising. Nah, itu kita bisa sedikit formal di dalam mengkoreksi. Tetapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari misalnya Mas Fatir mengatakan, "Ma, the sun is rising." Oke, yes, the sun is rising. It's good. Nah, itu kan berbeda. Dia tidak merasa dikoreksi karena itu di-repeat. Nah, sesuatu yang di-repeat itu dia langsung akan mengetahui dan dia mengenanya itu lebih enak di dalam dirinya. Oh, oke, berarti kalau the sun is rising, gitu ya. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan Bu Anissa. And I'm sorry, I think waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa japri ke kami, gitu ya. Nanti kita akan coba jawab. Catatan hari ini akan saya langsung taruh di grup. Dan juga Bapak Ibu saya informasikan kembali setiap minggunya, itu dalam 1 bulan kita pasti punya banyak acara seperti ini. Ini adalah seri dari Enlightening Weekends gitu ya. Kita pilihnya biasanya
minggu sore-sore hari gitu ya. Dan nanti selain acara ini, kita juga akan ada science eksperimen. Jadi ada eksperimen sains yang bisa diikuti anak-anak, kemudian ada English game gitu ya. Kemudian ada juga cara belajar matematika, kemudian cara belajar kimia, bagaimana mempercepat anak untuk bisa mengingat gitu ya. Itu materinya sangat banyak. Jadi Anda bisa menikmati lah setiap minggunya acara seperti ini. Dan jangan lupa portal di CBA itu akan kita isi selalu dengan banyak buku. Jadi sering-sering dipakai, apalagi yang punya anak dari primary ke lower secondary itu banyak sekali tugas yang bisa digunakan, gitu ya. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. And thanks a lot Pak Winarno for all of your information. And I just want to thank you, and I really want you to come back and to give more hot topic out of the box, fresh from the oven, something that we have never thought, and you think this is something that parents need to understand. Okay? Dan jangan lupa Bapak Ibu juga akan kita undang. Sure. Ya, setiap wali murid juga akan kita undang. Nanti ada sharing session, kemudian ada promosi bisnis juga gitu ya. Jadi usaha-usaha yang Bapak Ibu punya di CBA akan kita munculkan. Jadi nanti orang tua bisa saling support gitu ya. Misalnya ada Ibu A punya produk yang bisa dilihat oleh Ibu B. Itu nanti kita semuanya ada sebuah channelnya. Itu adalah channel yang memang kita ciptakan untuk orang tua, dan nanti masing-masing orang tua kita undang. Mulai dari inspirasi, memberikan pengalaman, sharing ilmu, ada yang dokter gitu ya, ada yang dari banker. Nah, semuanya itu akan menjadi satu keluarga besar. So, well, thanks a lot for all your time. I'll be happy that you're coming, and we're going to wait for the next week for the more hot topic and fresh and out of the box. Okay, then everybody, say goodbye for now. I'll see you around. Yeah, thank you, Okay. everyone. Mr. Yeah, Cyrillus. thank you. Mr. Cyrillus, thank you Yeah. so much. Okay. Thank you. Nice to see you I'll all. see you, everybody. All Thank right. you. Bye. Bye-bye. Thank you.